experiment for kids. It's very interesting what happens when water is formed in space. So we'll go to fluid in space, that's the second one. Okay, now I'm going to show you the distribution, the study of. So this is more interacting with the school children while I was on board the International Space Station. I was wearing baju batik, baju tradisi Kelantan di angkasa lepas. And I'm hoping to inspire and stimulate in science all the students out there. So this is what happens. Kenapa kita tak boleh minum menggunakan gelas dan sebagainya. Air akan terbentuk seperti buih-buih di angkasa lepas. Surface tension, so you have to know why it sticks together. And you have to be careful it doesn't break to pieces. And the next thing I'm going to do is I'm going to put it on the spoon so that it doesn't get attached to the spoon because of the surface tension. We'll wait and see. So what happens kalau kita letak sudu dan sebagainya melekat? Because of that, the water gets stick to the spoon. And then because the angkasa one is thirsty, I'm going to have a drink of this. Can we have the lights back on please? So itu sedikit video mengenai di angkasa lepas. So when I was in space, you boleh nampak bumi begitu kecil dan begitu kecil sekali. You can see the mountains, you can see the continents, you can see the clouds, but you cannot see man-made buildings from space. You cannot see the Great Wall of China from space. You cannot see KLCC from space. So we move at very fast speed. But once I saw Penang from angkasa lepas, Pulau Mutiara yang begitu cantik lagi indah dari angkasa lepas. Saya cuba lambai kat orang Pulau Pinang tak lambai pun balik pada saya. Saya cuma 12 hari sahaja di angkasa lepas. It was the best time of my life. Saya kalau boleh tak nak balik ke bumi. All my life I've always been doing my soul searching. Sentiasa ingin mengetahui mengapa, the purpose of why I'm being created on earth. There must be a reason why I'm here. So I went to Afghanistan during the war in 2002. I went to Cambodia during the flood victims in 2003. And I always felt good. Saya rasa bagus, alhamdulillah, bila membuat sesuatu kebaikan. But it only lasts for a few months. Kemudian kekosongan dalam jiwa ini datang kembali. So when I went to space, saya seolah-olah dah jumpa kekosongan yang saya dah jumpa, mencari-cari selama ini di angkasa lepas. I felt so complete and so peaceful when I was in space. And I didn't want to come back. Masa nak balik ke bumi, saya berasa begitu sedih sekali. Dan 3 jam sebelum kembali ke bumi, saya telah terdengar suara azan. Suara yang begitu merdu lagi menakjubkan dari angkasa lepas. Dan saya sedar ketika itu misi saya sudah tamat. Misi saya adalah untuk kembali ke bumi dan berkongsi pengalaman dengan seluruh rakyat Malaysia. On the way back to Earth, kita mengalami masalah ballistic re-entry. Normally the Russians are very accurate. Normally the Soyuz will land exactly within 10 km radius where they wanted it to land. Tapi ini kali ketiga kami mengalami ballistic re-entry dan kami terbabas sejauh 450 km dari tempat asal. Saya ingat lagi bila masuk ke bumi kami berpusing-pusing selama 5 hingga 6 minit kerana kami mula merasai tekanan 9G. You can see on the monitor 3G, 4G, 5G, all the way up to 9G pressing on your chest and you just cannot breathe. Macam anak gajah memijak dada anda tidak boleh bernafas. Dan kami jatuh begitu pantas, begitu kuat sekali impaknya dan terus seluruh padang Kazakhstan terbakar. And we had to wait for 45 minutes sebelum kumpulan penyelamat sampai membantu kita jumpa lokasi, bukakan pintu hatch, potongkan kita punya seatbelt dan membantu kita keluar. Saya ingat lagi pertama kali saya pijak ke bumi, saya tak boleh angkat tangan saya langsung. Jari saya pun saya tak larat nak angkat sebab kita punya otot semua sudah mengecut, kita punya tulang-tulang semua dah mengalami osteopenia, osteoporosis dan sebagainya. Nak jalan pun terhuyung hayang. Orang kena papah kita, kena pegang kita supaya kita boleh berjalan lurus. Keesokan hari bila bangun daripada tidur, saya tak tahu mana lantai, mana siling. Saya tak tahu nak jalan macam
macam mana nak letak kaki saya ke atas ataupun letakkan kaki saya ke bawah. Sebab manusia dicipta untuk bumi. Bila dihantar ke angkasa lepas, pelbagai-bagai perubahan yang berlaku. Kerana itulah kebanyakan astronot akan kuarantin selama 2 minggu di Rusia sebelum boleh berjalan kembali. Saya tiada masalah. Saya telah kembali ke Malaysia dan mereka telah mengkaji kajian buat saya, dan they realise that I belong to that 20% of people who are immune to space sickness. Kerana itulah saya tak ada masalah muntah, pening dan pesan sebenarnya. Tapi ini semua disebabkan doa-doa rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan saya. Jadi itu sahaja sedikit berkongsi pengalaman. Tapi sebelum saya berundur, I will tell you why I have chose Zymetech. The reason why I made that decision. Saya bukanlah jenis yang very easy to endorse a product or to become the ambassador. Pertama sekali, saya dah mengenali Dato' Najib. He's a very nice man. Dia seolah-olah saya punya adik sendiri. Saya dah jumpa Dato' Arun, saya dah jumpa Bonda sekali. They are very, very nice people. They really are very passionate on what they do. Yang kedua, the technology that they use a very advanced multi-microorganism fermentation symbiosis. This is actually a space technology. We also call this nanotechnology. I've done so many research with UKM. I've done so many research with the space astronauts, and I realized this is one of the best technology that they have so far. Yang ketiga, mereka mesra alam. They use green technology, which is very, very important. So when I was in space, I realized space has definitely changed my perspective on life. And you see the Earth from a bigger picture. You are not into small petty things anymore. You are more into the global issues like world hunger, pollution, environment, children dying and women suffering. So this is what you are looking at. So because Zymetech is very focused on green technology, so that's the main reason why I would love to be enrolled with them. And I told Dato' Najib that I'm not just interested in being the face of the ambassador for Zymetech, but more to lead the scientists and do research with all of them for the future. Jadi oleh itu, terima kasih kepada anda semua. Saya mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dato' Syekh Muzaffar diminta tukar di atas pentas. Zymetech dengan bangganya ingin memberikan sentuhan hati kepada pesawat kita yang dijemput yang bahagia Dato' Harun Idris untuk memberikan cenderia hati daripada Zymetech Corporation yang berhad kepada yang bahagia Dato' Syekh Muzaffar selaku ambassador bagi syarikat Zymetech. Terima kasih. Seterusnya diperiahkan dengan satu cenderia hati yang akan dihadiahkan oleh